Thank you so much for subscribing to our YouTube channel, Bantu Television. Mzee Tamale. Abasiraamu jembe wonyako. Waliwo indicators z'otunuulira. Do you think abo abasajja ababeera ku mizikiti nga bambadde juba ezitukula abo abali ku bugaali bw'abalema obafuuza mu mpale basiraamu? Someone not Muslim. Bajja mubawe ng'olaba yali ku kereziya ku Sande. Ate kati ffe tuwabasiramu sadaka si abasiramu. Bamanyi nti mumugaba. Okay. Obalaba y'abanaku abazze kusaba ku kereziya ku Sande. Obalabayo. Sibalaba. Naye ku muzikiti gwonna kubeerako abazze okusaba. Bwe kiri. And I hear this is mandatory. Buli ssente y'omusiraamu buli mwezi omunaku mmeka? Mwezi leero olina okutoola ku saddaaka. Naye gwe mulaba ku kereziya bagendayo. Mulaba ku kanisa bagenda. Mzee Tamale tudde ku nsonga y'amafuta. President Museveni yavudde nga njagala okutugatta ensonga eno kuba mulimu ne China. Yavudde n'abeera nga yawaanye China, Communist Party eyambye nnyo olukalu lwa Africa okuba nti lwekulaakulanya n'okubeera political independent. Communist Party bw'ogisitadinga, I cannot send my son to China. I'm telling you. Mukama we yavudde n'abawaana. Nze nkubuulira. Museveni is a revolutionary. The African leaders know that without the Chinese arms, independence, we are fighting Western Europe. To counter the Western Europe, you had to have another source. Okay. The Chinese. Immediately South Africa became independent. Is a larger supply of weapons. The equation has changed. The French are now beaten in Central Africa, but Rwanda. They have lost many soldiers in Mali. Yes, the supplier is who? South Africa is a supplier, military supplier to Africans. It's in the members out. The South Africa. It was an apartheid riot gun. Okay. So therefore, historically, the Chinese helped Africa by supplying the arms for the liberation movement. Okay. But this is not the China we are talking about. Of today? Well, you look what the Tanzania. Look what the monuments of China in Uganda. Before, we have the Kibimba rice scheme made by the Chinese. We have the ice plant made by the Chinese. Look what Mandela, Bajiba. Mandela is sitting on Notre Square Mile land. The Chinese had pledged the Japan holding all African games. There is a quarrel there with the special stones. But China. No. The other communist party that was communistic, and capitalistic. What many people don't know about those Chinese, the Chinese have two systems. Buying a company, a private, with the people. Never a company purely for government. Most of the dubious work you are seeing here is not done by Chinese government-owned companies. It's done by private. These are joint ventures. Not only a drama. The president went to meet the manager of the Exim Bank in China during a choga. The government wanted to finance a certain project. President yatuuka yonge ebbaluwa baagitwala walala mu banka egaba enguzi. Yamala essaawa ezi n'adda ne mu Luganda n'abaga nti ebbaluwa eriwa. Bimututte mwekizibu banka. N'akyuse mu Luganda n'abigamba. N'adda mu Luweeka. N'abiga nti omusajja gwe tumalira obudde wano. Banka eno ssente zeyina Uganda tezirina. What is the rate? Eryaliyo lya ambassador erigamba. But we have to write to come. Not to write to come. Now. I want the letter now. The president yagamba, manager yamugamba nti if it is found that this letter was brought here and misplaced by wrong people, do you see this pen? I will sack them. Nemuseveni naye n'awanika eyiye n'agamba omusajja ayegeze mu banka, if this letter was not brought here and they keep me here for 2 hours. You see this pen? I'm going to cut off their necks. One minister was sacked immediately from China.
ng'ebbaluwa bigitutte walala. Mzee Tamale. Kaakati China nga China tujenyumbiza olukalu lwa Africa ekoze birungi they are two communist Chinas. This one is pro-West. Okay. Of America bagezi. China is selling more goods to the European Union than any other country, which means the European Union, once they cut off aid for Uganda, the Chinese cannot help you. Cheat them? Yes. China is producing for who? Most of the companies in China belong to these Europeans. Twagenda okulambula factory ya juice nze n'ekitegeera. These people wanted to embarrass the Chinese. It was automated. Ngekola soda wa America. It was an automated machine. How can you establish an automatic factory in China mweta emirimu? The Chinese have made sure that the food is not expensive or cheap. That's why they have cheap labor. Okay. Iramba government in Uganda things of 2 million Chinese. What exposed these people? When did we start eating snakes? When? When did we start? Did you go to supermarkets? This exposes the Chinese. The Chinese there are 5 million Chinese in Angola. Zambia yatoka ekiseera sata yagira ku anti-Chinese. Kuba China bobe bakulakulana. Bajja ne bakola ki demand eyakopa n'erinnya eyaki. Bo buli kintu bakikolamu ebintu ebirala. Kakati ne bakola ebintu ebiri cheap. Nti abasajja basika okwagawala wano bakwatanga engato y'omwongeza ne bagenda naye. Waliwo omusajja yagenda China n'akola silipa kubanga bw'oba temusubula. Kakati bata bw'eba ekuguza. Ekuguzaamu bbulu n'ekuguza red waliwo ne bbulu tatunda. Kakati ate byonna obitwala. What this man did, she went to China n'akola silipa better nga n'agituuma better. They went to commercial court. Eno butter, any better. Yes, the Chinese, they are cheaper. Every city, even in Europe, they have a Chinese city. So the capitalistic China is not the communist party we are talking about. But if the communist party is a brother, an ideological brother with the NRM, then the president is free. But if we carry out a referendum in Uganda against the Chinese, they get zero. Most of the projects they have done here are ridden with corruption. Local Africa, what Mawanga government airport ziwambidwa China ebintu bitute wana tuzewa kama njogera ku MV Pamba. China yakola ensobi. Bali kuiza Mzee Tamale, njogera ku MV Pamba. Baka barali mu bukadde busatu n'ekiro wa $. Era bagenda kuba gisoloza ebbanga lya myaka ng'etaano. Bajeyo sente zaabwe. What China tufuna bali tufuna mu kubolera. Nti abachina abo tebayambye Afrika bulungi. Mukamoya yabasuuse nti batuyambye. Bako kibina China ali mu zisibya kibina China ali mu n'abachina. Era ni musiya wanye. Mukamawo yawanye. China is a counterbalance mu security council. But batugamba mu international relations. Any country that cannot sacrifice its children for overseas interests, tiriba gwanga. Where have you seen the Chinese fighting abroad? China has not gone to war. Okujja kwenda so Taipei. Eno jibane kisinga wali abamungu. China has not gone to war in the last 60 years. That's why they have developed the economy. They tried to close themselves into bakole ebintu byabwe ne develop. But the Chinese have two principles which they have failed to sell to Africa. One, corruption. You are Mirundi on an island, you are shot dead, you get it, life imprisonment. They don't, if they had exported this, when South African leaders flocking to China for money, they don't understand these things. Why have the Chinese graduated from poverty to where they are? Sent here with 10 people. Tuyinza kubba sente into the Communist Party. No, bakuba masasi si byawano. Kati tuse ku kalwa Africa, fetasa kwa tuzibba. Ekyokubi China nije kola ensobi. Nti yo teyina democratic values like the West. But even if China does not give aid based on the democratic principles, government is ifunamu. Kubanga
bw'otaleta democracy mu ggwanga abachina bali baganze sajja zikulya kwa people riot tofunamu kituufu. In the Soviet you think that the Chinese policy is good. Why? The Chinese don't question the democratic principles of the country. No. For them, but the West will tell you to observe democratic principles. They are helping you indirectly. Why? The moment you maintain the democracy in your country, there is peace. True. You will get your investors. But if when you take a Panado, you get temporary relief. In fact, in my book, I predicted that the Chinese relationship in Africa would be short-lived. Why? Because for them, the Europeans and the Americans are not going to change their values to adapt to the Chinese way. Why is it that Taiwan is making more money? Why is it that Hong Kong has maintained the democracy and they are fighting with it? Why? Because the democracy, Congo. Democracy is very important. Accountability is very important. Nzemba gamba. Once I find you drinking in a bar midnight, I cannot lend you money. Good. Checks and balances. So the Chinese approach, which does not consider democratic values, is undermining itself. Okay. Because why do you think it abazungu maintains colonialism 70 years? Why is it that Ugandans still admire the Europeans? The Europeans. Why? Tebagwana government. Such a government supported Obert. Immediately there was a rule in Britain that whoever cites Museveni in Britain would arrest him and hand him over to Obert. When they knew that Museveni was going to win, to defeat Obert, Museveni hidden in London. But in a new government, look what the Americans under Hosni Mubarak. Egypt was one next to Israel. We were to uprising against Mubarak Abaduka. Or your Mukazi Hillary Clinton, Yaga Square, are celebrating an avant. But again, and Mukulembezi. The moment they sense danger, Ngabaduka, Obete had a police advanced training team in Uganda that was training Obete soldiers to kill people in the world. Immediately, Museveni took over. That was such a government. That was such a government. That's why they have maintained the relationship with us. Okay. Two, you cannot go to China and agitate for reforms. Most of the Zimbabwean Kabogera, are we going to go to China to eat snakes? Government here, Chibachi, we had Jamovians. Bajiteka pressure, the West put pressure on it. That was a very powerful minister called Mulungalu, Dr. Mulungalu. Minister of Internal Security. Mulungalu naga let us go local the east. Never let him motoka. There's a wound, is it too late to wound. Even at one time we wanted to pull in the money. In Kenya branch of sent. Never got a The British interested was never jail. When Mulungalu went to China, to their British embassy to get a visa for cancer treatment, go to China. How many Ugandans who want to go to China in exile if they face trouble? Yes. Tamale. So which means China. China can be SPLA, the Communist Party, Chama cha Mapinduzi, Gundi, Mozambique, Frelimo, ebibiri muri yemu na bano bafananya ideology. Bani. Abinari. Yati, Chama cha Mapinduzi. In fact, to go to Chankwanzi, they would send the people to Chama cha Mapinduzi. Chankwanzi bagenda every day. You are going to Chankwanzi to discuss what? The people who steal money don't attend the Chankwanzi meetings. Ababi babera. Chankwanzi bayitokogera kukukusa organize. We have got a paper on kukukusa ebintu. They get professors in the state and the thieves in the government don't go to Chankwanzi. So the message does not go to the thieves in the government. Baba didn't walk about today. A chokubiri. Babu da kabanira against the Chankwanzi.
You've gone to Chankwanzi with your leaders at the time when the vaccination exercise is going on. In my opinion, as a drunkard, I would expect that the first item, as you arrive at Chankwanzi, you are vaccinated. Kyebasooseko tebannagenda kyebasooseko tebannagenda nti mayiga naye agenda bamugemye asooka ayita olukiiko lwa Buganda Katikkiro bamugemye nkubuulira nti bwe tuba tusoma change agents, we use people who have influence. You assume that Mayiga has influence in Buganda. Mayiga talina influence. Not even assuming. Kituufu alina influence. Tafali lyamubatula. Ayita ababaka ba Buganda. Ayite ba cabinet ya Buganda bagigeme. Mzee Tamale. Mayiga alina influence in Buganda. Ndi simanyi Kazimba bamugemye. Batwale vaccination mu church ku Sunday. Tulabe be bagema. Most of these people have no influence. Society bwemala okudevelopinga, the first casualties are religious organizations and traditional organizations. Yes, nakubuuza nti bwine esimu y'omukulu w'ekikaakyo. Do you have it? Is irrelevant in your life? Asibwe kiri. Anti nkugambye eyayinspector general police Gina. Why? Yakujja mu danger. Bwekiri. Kakati buli lwotundanga mu ssimu yo, omuntu atali relevant bulayifu yo simu togirina. Mzee Tamale nga tuvudde ku nsonga Mzee Tamale twalabyeko wano gavumenti yavuddeyo naye banga ya proposes okuba nti twetaaga emisolo emipya egiwerako nno naye nga mu misolo gyemwe mulina okuba nti nababoodaboda gwavuga boodabooda olina kusula emitwalo 5 buli mwaka w'emmotoka ayagala okuba nti ogula emmotoka okufuna layisinsi yayo tekkiza okuba nti ogula emmotoka emitwalo 2 emisolo mingi egibanga gijja goba bwana nti olina ka VPN ku simu yo bagamba katugenda musolo gwina guza ku data 12% adde ku data okuba nti gavumenti okuba nti esoboza sente emisolo emira giri ku gold agenda okuba processingibwa export za gold milling ebikubwa mu buwunga na bikiwa babitayako omusolo gw'enjawulo naye Mzee Tamale emisolo gino empya gye bajja buli kaseera gavumenti egudde tekyafuna buyambi kuva bwe kibadde baladdeyo emisolo gino eno lwaki emisolo gijja buli kaseera. What is important is not taxation. Nze gye we nakulira mu 6 cities ng'Omuganda omusonyiwa omusolo agaana aba afuuse mukazi era waliwo omusajja mumuyita Ssemakula ow'ekitalo tulina Ssemakula ow'ekitalo tulina ne Ssemukabula Mulumbe yali omufere. I will not be surprised nga bano bamuwadde omudaati nga bwe baawa Agustino Kami omufere tiyaleeta movement those be abafere. Agustino Kami yagenda nga mbayindi najjayo ebintu nayinsaiti nga Abaganda ntembegula is a proper mufere. Bamukwati ali ku Uni Price ng'agamba abayindi mumpe sente ntwalira Amini aleme ebbago basajja bamini bamusalako omutwe bano bamuwa omudaati. Kakati waliwo omusajja bamuyita Ssemakula ow'ekitalo yaleeta ekiteeso n'abakazi bawa omusolo. Era what you people don't know, bwe baali bakola constitution ya 62 a proposal was brought nti egundi vote ebere base kuba ku musolo if you don't pay tax tolled. Yes. Ataba musolo mekubeera ngalo. Kakati ne bagamba somebody brought an argument tuteeka voting ku musolo kukuwa omusolo. What about when baby yaskidde ebintu bya kitaawe naye anawo omusolo kati mugaye nti okuva ku myaka 18. Kakati the problem is not kuwa musolo. In fact egundi Abaganda tebayagalanga butawa musolo. Bwekimanyi nti mu 60s nga eriyo etikiti etajjaayo musibe mu kkomera nga tosobola kweyimirira siringi 6 zabanga za mupakasi siringi 6. Abaganda okumenya baba babbanga oba sente zani yazibanga waliwo etikiti gye bayita ey'Olusanvu-5 yabanga siringi emu n'ekitundu yakutta muzungu Bishop Wani Bitoni Amini yegijjawo Abaganda basasulanga nga bwomala kusasula guno nosasulayo nga beevumira mu bbaala bwatiwoga n'etikiti jayo etikiti tulabe jayo etikiti yo nga yakuttaani baguyitanga ogw'Olusanvu-5 nga siringi emu kitundu yakutta muzungu. The colonialists bagiteekawo kutta Bishop Hannington. Kakati Amini yagijjawo. People were interested in paying taxes because they had been made to believe nti taxes help to develop. Ng'olina okuwa omusolo to have dignity mu society because people are seeing. Kakati today mwina contradictions bbiri which I'm seeing. Ojja kulaba monitor ng'ekubye billion is stolen from ministry.
nenge ebelimbye anti batelimbye auditor general for new good people nobody in government then people that's why the people are reluctant to pay tax tulabe kwa nino lulamba lusende when I went to Germany to study unification ya Germany yansanga nsomera Germany wetwatulanga mu train nga bagantu ticket emala 2 hours bwebakwatira mu train nga tosasudde doki makazali 10 every German would go to a railway station to buy a ticket. Why? Because they know if they don't pay taxes, how will government deliver services? It's true. That's why govogera ko nti abye sente yako ne bobani bino kugenda accountability. Kakati issue ya Uganda is not whether people pay or not, it's the corruption that has frustrated the people. About Babu B. Two, as those people propose the taxes, they don't know that you are paying taxes for the local government. Government is district is non-zibi. Local government is in it. But the person who has destroyed the Museveni's popularity is the Minister of Local Government. Why? It's the only Minister of Local Government who approves local government taxes. Kakati waba ina district 12 buli district nemule cha milioni mu buli mwezi kumisole ejiga abantu afuna sente mmeka kino kigwera wa mukulu na fire magezi. We are not talking about the national taxes. Naye abantu bawe emisolo mingi nnyo ya local government kitufu na ina wote ne bazikimu. One day nagenda okugula lumonde mu Lwera ne baganda ne bamutendalinga otendalinga Lwera lwanyoko nti eriyo mu Lwera bamutendalinga batunda lumonde basasula sente nafubutula omusajja buno obusimu buno bu mobile nga nabo babutendalinga ku gombolola ajja asoloza osoloza ka mobile kako enyumba gye bakataddeko yiyo president abagate musoloza mishomo na kibagisoloza. Yes. Kubanga biri indirect. And indirect tax sijibulira. Tojja kuntakisinga musiramu ananyo asasula tax ku mwenge. Tekisoboka. But these taxes, the local taxes ezokumyalo, ne batendalinga emyalo, ne batendalinga obutale, ne batendalinga buli kimuba local district leaders. Bye binyita abantu. I don't have a vehicle. Nazisasulawo. And how many people own vehicles? Ne bagante mu Kampala. Emotoka za taxi bananyinzo tebasukka 10. Emotoka zone ziri mu Kampala. Nga baba eziri mu 10 tebawera 10 bananyinizo tebawera 10. Abasinga bungi balina motoka za mimwa tebalina motoka za taxi. Era mbaganti mubomba mugereke emisolo ku motoka mutegeere Kasayija yakalinga utulisearch na kizula how many taxi vehicles which have failed to go back to the roads nga tebasobola kugula emipiira gyakwama emotoka bazitwala mu galaji bamakanika bazizanyira mu emito temuli omanyi yingini ezafa ngo litasobola gisiba kituufu. But these people are out of touch with the population. Mzee Tamale oba kirino president kyavayo nayogera konti nno mu mukulu Kyagulanyi yagenda naberanga yayogera n'abazungu fani ndebera gati kyajja wano kuba suppose government kireso kuba emisolo gino gibeerawo tesobola kukyogera kiyita gandi mukanne yayononye mukazi wange yasoma degree mukono n'amaka. Is your problem. I always tell you nti abazungu temusobola kulwana nabo ne mbawangula. Why? Even the Chinese will do the same. Why? Nti European Union will take a sanction ku China. What China itunda bintu bimeka mu Africa ni bitunda mu European Union. Ekitegeza European Union controls China indirectly. True. America controls China indirectly. China can abandon you. Uganda is abandoning mu Security Council. This is big power politics. Okay. But never going to tumulie. Yes. Nibogera ku Syria oliwo kana kawanga kala Russia yakwata bakaitani hapo. America baarwana. Can they go to war over Uganda? They can't. They can't. So therefore, kakati nzemba gamba nti to me okulwana n'abazungu myamwe very happy man. The tensions have gone. Okwatira abantu mugundi mu drones kugenze. Where if we had a first-sighted Minister of Security, would we even so we have abolished safe houses?
You improve, yes. What does this European want? Ngabo basegiringa. You want to go to parliament. Gendo sobe bagambye ko kutomuntu. Iro fe batu kambanga. Nti botya obitabo oje kusula enkokoto. Gure woza nti bitabo bisokusinga enkokoto. Kakati what does it require? What is required is that the European or the donors have given you benchmarks. Why? They don't, when they hear nti mushirira abantu obwerere, detention without trial bichi bo baliba babaka baabwe bakuga nti ekyo kive. Imagine wekimanyi nti abasiramu bangi tebagala abasente mu kisiibo bwenzi kuba nozigulamu omwenge oba nozigulamu embizzi. Kakati these Europeans, the taxpayers babatya nti when the taxpayers in these European countries or American countries, America, when they hear that you are violating human rights, which is part of their values, nga sente bali babagana. As you would say, nti omusajja gwenva okuwa sente wano nga muwadde agenda kulya abaana b'emmere ali wandegeya mu mbizi anywa mwenge. Muzatamani bigambo byeyogera mugambo olaga nti no tulemeko kwa sababu abantu tutwetereze gavumenti yetereze. Yes, which is possible. We are darlings of these governments. We have hosted two American presidents. Two American presidents. It's only Obama who didn't come here. Bush came, Reagan yasindika muwala we, Clinton came here. What went wrong? What has gone wrong? Yes. What has gone wrong? Nti abantu abali mu government abamu tebasoma. They don't know the impact of what they do. Nti okwata abantu nobateeka mu motoka omusajja ne bamuta mu kkomera ne bulwana ne y'obutayina nguvu walaji in many cases security forces amala kutwala mundu ne walaji akwata abakuba mata tebalina fizi okutakula engumi ne security ne mukuba ne mwabe n'omwana. Tamale physique kijolina. I'm scared. Si physique na skill. Nti what do you do in the open and what don't you do in the open? Okay. Yes, security people will be told, it will be addressed that when we are depending on these people, omusiramu nga agenda muzikiti yali badde bw'aba ina stock singa siza abituli nga kirunde ekiva ejjinja bwe yaswala. Oli mugenzi. Oli mugenzi. Ne minisita waliwo minisita Michukwe Kenya era naye yafa. Michukwe nga mugagga nnyo era yatwala stock zinjulifu. Abamozi ne bazikuba. Nzeta mlinga tuva waneno. Tulina okutegeera nti if you go to a bank, what requirements do they give you to borrow money? This is why many people prefer money lenders. Why? Banks. They fear the process of the bank. Likewise, if you want to access European funding, respect their values. Kuba ebyo naba abibaladda sibwo basoso kulwana naawe. Bw'ogamba nti ffe tutakisinga abantu baffe bakimanyi sente zonna bajja zibba. Kuba baavu tebalina. Mukama wo mugambe bakamante kati bajiwadde biwata ne banateekayo emisolo tebaleka tebazina sente zaabwe. Kyenkubuulira nti byonna bibatuuseeko. Kakati Muzaitamale tuva waneno nga bantu bafana emisolo. Mikwano gyange sokolabe. Mikwano gyange bano some they have divided into groups. There is a group that has decided to compensate me and to cooperate with him. Why? Bakuga nti omusajja oyo ebigambo byabadde atugamba twali tumuyita mubi. But now they have found themselves humble. Waliwo omujozi ennyo gwe bahambulinze eggulu. Ali ku Zoom bw'ati omuzungu amugamba. Byenna bagamba ng'ebyo. Nebaga you people, you are lucky. The government is lucky. You have organized groups in Kampala, Utoda, Owino, Nakasero. These are NRM leaders. Era mu bubbi ne bagenda Utoda ne bagikuba ekigo. Bali ba president aba intelligence. Bw'aba Utoda balina candidate gwe bagenda kusponsoringa Omuganda. Yali luddawo. Bitandise. Itoda n'ekubwa. N'ekubwa. Kakati abo nabali jobless. Aba boda boda babuzizaako emirembe. Buli gwe akawiga tinawandika akatabo kange tekali kyoleta politics. What if every bada person gets 5,000. Mirundi wa Kampala alangirite ababoda boda bagenda kuwandiikibwa. You are disturbing everybody. Muzaitamale abantu bakyakaaba emisolo gireetebwa emipya bakyakaaba emisolo gireetebwa emipya
waliwo ekibya ky'abakungu oba ky'abantu abadde beesimbye okutikiriza NRM mu Kampala babira 245 babuli ne basa President Museveni nabo obukadde buli 5 beewola ssente bagwa mu mabanja ulira busiru bwabwe omukazi agamba ati abba nti mpa ssente banziyanye bamuganzi wange ankubidde mu loogi. He was stupid. Because abachara basaba is illegal to break voters. Then how can he admit to your chairman that we brought voters when it is allegation bigana ku zekola and illegality bigana ku opposition bigana kwega mugulira abalonzi and he muvude mu kikakasiza no kyogera mu bantu peola senga tugenda kuwa abalonzi asajjamu waliwo engalabi waliwo omutwe waliwo ensusuuti waliwo ensujju emitwe waliwo foroma nakola nti foroma olimanyi enforoma kyekiti ekifaanana n'omutwe kibalukirako enkufira y'abasiraamu abantu balina amaforoma balina nsusuuti balina ensujju balina engalabi nti omukazi ajja agamba ebba waliwo pulezidenti omukyala yajja n'amugamba nti abaana ba mulwanyi munno eyafa tebasoma namugamba waayi lwaki tebasoma nga aliwo UPE waliwo atwala abaana be mu UPE natuli omukazi wengenga nti alina amagezi. You are using a UPE that was initiated by the president. Kubanga oyagala nti akwesente osoka kuvuma UPE. You would say yes. Musaye ekintu kyetulina abasomesa tebasomesa era nze ne bagamba ikani solve ebyo UPE imbisolvinga mu kintu eki. Buli mwana wa UPE aweerwe voucher. Not transferable. Eriko emyaka 5 ngogiwadde omuntu omulala. Voucher nonga yaki. Anti voucher nga mwana voucher gwobeera nayo parent. Okay. Eriko sente. You are free to use your voucher to any school. Kubanga kati kiri mandatory nti essomero ly'okukyalo. Abasomesa ne badda mu miti. When I have my voucher, you go to the Gund. To another school? Unatasomesa akuname baligale. You empower the parent by issuing a voucher for every mwana wa UPE. Anti sende muzi wayo. Kituufu. Voucher zifurume. Nti ono omwana ye Tamale Mirundi. This voucher is only for school fees in any government school. Kakati kwe tolaba. Abazungu bwe bakola muyinza okugenda mu semina ne babawa ssente naye abadduka babamanyi tojja ggulo ojja kusiiba enjala. People prefer, why do you keep me in one hotel when I can find another one? Another one, yeah. You issue a voucher. Ngeri kama teka akajifuga. Whoever misuses this voucher, najiwa atali mwana ono. Oba najigula mu sukali. Kuba basobola okugenda naga nti voucher yange kimpe mu sukali. 5 years in prison.